Good evening. Welcome to Veranda Race English is Easy. So, இன்னைக்கு being Wednesday, நாம இப்போ comprehension பார்க்க போறோம். So, good evening Pravina, good evening Arun. Okay, so Pravina வந்து para completionக்கு ஆன்சர் போட்டிருக்கீங்க, sentence connectorsக்கு ஆன்சர் போட்டிருக்கீங்க. Excellent. I appreciate your sincerity and your enthusiasm about it. Okay, so sentence connectors patti na inno check பண்ணல. So because it is not that checking, இன்னைக்கு full நம்ம வேற ஒரு classes-ல இருந்ததனால I didn't look at that. So tomorrow I'll be checking, not tomorrow, sentence connector grammar இல்லையா, நாளைக்கு check பண்ணிடுறேன். Okay, good evening Niveda. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம comprehension, so previous comprehension ஆன para completion உடைய homework recap செஞ்சுட்டு then we will do today's comprehension. So comprehension பார்க்கும் பொழுது good evening Navina. So திரும்ப நான் சொல்கிறது அதுதான். So comprehension just ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் மட்டும் இல்லை, அதை வந்து நம்ம ஒரு லாங்குவேஜாக எப்படியெல்லாம் ட்ரெயின் ஆகணுமோ அந்த மாதிரியாக நான் ஒரு கிளாஸ்லையும் ஐ பிரிங்ன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஃபைண்டிங் அவுட் தி irrelevant sentence in a passage. ஸோ திஸ் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யோர் பேராஜம்பிள்ஸ். புரிஞ்சிச்சா? ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸசைஸ் இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். குட் ஈவினிங் ஜான்சன். சஞ்சீவா சஞ்சு மேம், SBI clerk cut off for ST அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க. என்ன கேட்குறீங்களா சஞ்சீவா? கட் ஆஃப் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? I'll just check and get back to you tomorrow. ஸோ அது வந்து நான் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணலை. ஓகே, ஸோ குட் ஈவினிங் கலைச்செல்வி. ஓகே, ஸோ I'll கட் ஆஃப் கேட்குறீங்கன்னா tomorrow I'll bring it. ஓகே, ஸோ ஏன்னா எக்ஸாக்டாக ஏன்னா இன்றைக்கி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ நிறையா இது வந்து இட் வாஸ் நாட் வெரி ஜெனுயின்ங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் we were comparing with previous years predictions, cut off with various other வெப்சைட்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதை நாங்கள் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். we were just நானும் நரேஷ் சார், கோகுல்ராஜ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ I'll update you tomorrow. Good evening Kavi Pavitra. Good evening. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம recap of para completion பார்த்துட்டு finding out the irrelevant sentence. Hi ma'am, SBI clerk prelims result out. Grammar B. I am from North ma'am. Okay, good evening Sivaprakash. Good evening grammar B. Yes, okay, tomorrow I'll bring. Sanju has answered for your question, Karthi. Okay, SBI clerk prelims result out. Okay, so adode cut off da nama vande we are just discussing. Okay, good evening Shabna. Okay, so irrelevant sentence eppadi idu namakku relevant appdin pathina, this is for the parajumbles. அப்போ அந்த சென்டென்ஸ் இந்த இடத்துல வருமா வராதான்னு you should train your brain. Okay, for that we are bringing this. Okay, we are going to do this. Good evening Sandhya. Okay, so para 4 completion செஞ்சிட்டீங்களா? பிரவீனா வந்து பிகினிங்லேயே போட்டுட்டாங்க, பிகினிங்லேயே ஆன்சர் டு பேரா கம்ப்ளீஷன். அண்ட் நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து நம்மளோட டெலிகிராம் சேனல்லையே நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க பேரா கம்ப்ளீஷனுடைய ஆன்சர். ஸோ ஐ அப்ரிஷியேட் ஆல் ஆஃப் யுவர் என்தூசியாசம். இஸ் தட் கிளியர்? யா, இப்போ நிவேதாவும் போட்டிருக்காங்க 4th ஒன்னுக்கு டி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க, which is absolutely the right answer. Okay, so people who are new to this session, YouTube session, நாங்கள் கொடுத்துருக்குற அந்த லிங்கை கிளிக் செஞ்சு பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் செஞ்சு நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் செய்யணும். Is that clear? So one is that commitment, which is a follow-up we are providing you. And Englishல நான் சொல்கிறது என்னென்னா repetition is required for the same exercise. Okay, so அதனால் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் செஞ்சு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. This will help you in your repetition. Okay, yeah, so everyone has given 4D, so I am not explaining. I'm going to 5th question, which also Praveena has answered as E. Others, பாருங்க, answer this.
Any doubts, I'll clear it. பவித்ராக்கு ஆன்சர் போட்டிருக்காங்க. 62.5 is ST clerk prelims cut off அப்படின்னு சஞ்சு கேட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஆன்சர் கொடுக்குறாரா? ஏன்னா பவித்ராவும் கட் ஆஃப் 62.5 போட்டிருக்காங்க. ஸோ நிவேதா, சந்தியா, ஜான்சன் இன்னும் கொடுக்கல. பிரவீனா, நிவேதா, சந்தியா வந்து 5th பேராக்கு E is the answerன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ it is right. So since there is no confusion, I am not going to explain this. So Johnsonu E கொடுத்துட்டீங்க. So there is no doubt. So I am not explaining it. I am just going to today's module of comprehension of finding the irrelevant sentence in the passage. See, இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷனில் பேசேஜ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் கேட்கும் பொழுது யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு எலிமினேட் தி ஆப்ஷன்ஸ் விச் ஆர் irrelevant. புரிஞ்சிச்சா? இது இந்த பேசேஜில் டிஸ்கஸே பண்ணலை, அப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எலிமினேட் செய்யணும். அதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பேராஜம்பிள்ஸில் இதுக்கு பிறகு இதுதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெலவென்ஸுக்கும் யூ கேன் டேக் திஸ் ஆஸ் அ ட்ரைனிங். ஓகே? எஸ் மணிகண்டன், E is the answer for 5th para completion. So finding out the irrelevant sentence in the passage எதுக்காக கொடுக்குறோம்? So you will have passage related question. Passage related questions to eliminate irrelevant options. இது இங்கே டிஸ்கஸ் செய்யப்படவில்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு 3 ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் எலிமினேட் செஞ்சிடலாம். லாஸ்ட் 2 தான் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்போம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ அதற்கு வேண்டி இந்த எக்ஸசைஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் அண்டர் த ஹெட்டிங் காம்ப்ரஹென்ஷன், which is very very helpful for your reading comprehension questions. Is that clear? So Johnson வந்து 3rd கொடுத்துருக்காங்க, which is irrelevant அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு. Let us see. Any other answer? Pravina வந்து C or E. Navina E கொடுத்துருக்காங்க. Because immoral is quality of people அப்படின்னு நவீனா கொடுத்துருக்காங்க. So அருணும் E சொல்கிறாரு. E is the right answer. Okay? E is the right answer because see, few would dispute V.S. Naipaul's status as probably the greatest living writer. The sentence talk about he, the writer. Indeed, some would go further and argue that he is the greatest living writer. So this also talks about he. Moreover, his views are taken very seriously and for good reason. Again, they are criticizing him. Okay, he. He is a writer. But this alone talks about his writing, which is not relevant in the passage. இப்போ புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இதை நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அங்கே irrelevant option. See, this also talks about the same writer, but this is not connected with the other 4. ஸோ இது 2 விதத்தில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு பேராஜம்பிள்ஸில் இந்த சென்டென்ஸ் ஏன் அடுத்ததாக வரக்கூடாதுன்னு சில சென்டென்ஸ் நம்ம கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா செய்ய தான் உங்களுக்கு அது புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓ, இதற்கு பிறகு இந்த சென்டென்ஸ் இந்த இடத்துல வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே? ஸோ ஃபார் பேராஜம்பிள்ஸ் ஆல்சோ திஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். And in reading comprehension for passage related questions to eliminate irrelevant answers. So in the question in the answer irrelevant though it has been taken from the passage. Are we clear now? எதற்காக செய்கிறோம் அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து
நிறைய பேருக்கு தப்பாக இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டோன்ட் வரி, யூ ஆர் லேர்னிங் சம்திங் நியூ. நான் அடுத்த பேசேஜுக்கு போய்டுறேன் ஸோ தட் அதர்ஸ் கேன் ஸ்டார்ட் ரீடிங். ஸோ நிறைய பேருக்கு ஆன்சர்ஸ் மாறி போச்சுன்னா டோன்ட் வரி, யூ ஆர் லேர்னிங் சம்திங் நியூ. நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் பிடிஎஃபாக டவுன்லோடு செஞ்சு ஒரு 2 to 3 times ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நான் சொன்னதோடைய அர்த்தம் உங்களுக்காக புரியணும், அந்த பல்பு உங்களுக்குள்ளே எரியணும். கரெக்டில் இது இந்த இடத்துல வராதில்ல அப்படின்னு உங்களுக்காக இருக்கணும். இப்போ நான் சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் ஒத்துக்கிறீங்க, அவ்வளோதான். பட் நீங்களாவே யூ ஷுட் பிகம் கன்விக்டட், கன்விக்ஷனோடு சொல்லணும். இஸ் தட் கிளியர்? இது irrelevant அப்படின்னு மற்றவங்க சொல்கிறத வச்சு நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஓகே, now for the second passage. So it will take time. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டை வச்சு நீங்கள் எடுத்துடலாம். இதில் ஆட் ஒன் அவுட், இது நம்ம ரீசனிங்லேயும் செய்கிறோம்ல, பிக் அவுட் தி ஆட் ஒன், பிக் அவுட் தி ஆட் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் இங்கே பிக் அவுட் தி irrelevant sentence. அருண் நிவேதா டி சொல்கிறீங்க. வேறு ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? சந்தியாவும் டி. டி சொல்கிறதுக்கு என்ன நீங்கள் கொடுக்குறீங்க? ஷப்னா கன்ஃபியூஸ்டுன்னு போயிட்டாங்க. மோனிஷாவும் 4 pointன்னு. அருண் பிகாஸ் ஆஃப் இட் கான்சன்ட்ரேட்ஸ் ரீடர்ஸ், இட் கான்சன்ட்ரேட்ஸ் ரீடர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க. ஸோ டி. Any other? Praveena B. Correct. B is the right answer because popular literature includes those writings intended for the masses and large audiences. Okay, va B. Sivaprakash, Kavi, Praveena, you are right. Whereas இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்டிக் லிட்ரேச்சர். ஸோ பாப்புலர் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா மாசஸ்க்கு போகணும், லார்ஜ் ஆடியன்ஸ்க்கு போகணும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, ஆர்டிஸ்டிக் லிட்ரேச்சர் வந்து ஜஸ்ட் டு என்டர்டெயின் அப்படின்னு. இப்போ இந்த மற்ற 3 ஆர்டிஸ்டிக் லிட்ரேச்சரில் இருக்கா, பாப்புலர் லிட்ரேச்சரில் இருக்கான்னு பாருங்கள். Unlike high literature which seeks a high degree of formal beauty or subtlety, popular literature is generally aimed. So second one also talks about popular literature. In this way, high literature aims to appeal. So ingyo high literature irukku. Okay va? So idu connected. So popular literature vachi idu connected. Therefore, the growth of popular literature has paralleled the spread of literacy through education. So this is the odd one out. Is that clear? So இது மற்ற 4 sentencesum talking about popular the literature which is popular among the masses. Okay? Whereas artistic literature is only to entertain. ஒரே ஒரு sentence அங்க சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு. Is that clear? Thank you Niveda, Kavi, Sandhya. Okay? So இது clearness சொன்னீங்கன்னா I will be able to move to the next question. Okay, thank you Shabda. Arun. 2.2 talks about popular literature, ma'am. Yes. No, point 2 talks about artistic literature. Monisha. Thank you Johnson. Okay, so popular literature literature எப்படிப்பா பாப்புலர் ஆகும்? பாப்புலர்னா நிறைய பேர் படிக்கிறது, அவ்வளோதான். ஸோ அதை பற்றி தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் ரீச் ஆகுது.
whereas அந்த artistic literature-ங்கிறது entertainment அப்படிங்கிறது odd one out. So now passage 3. Okay, இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் பர்டிகுலர் வேர்ட். சந்தியா இன்னும் கொஞ்சம் ஜான்சன் சி கொடுத்துருக்காரு. லெட் அஸ் வெயிட் ஃபார் அதர்ஸ் ஆல்சோ. ஜான்சன் அண்ட் சந்தியா. நவீனாவும் 3 சொல்கிறாங்க, ஷப்னாவும் சீன்னு சொல்கிறாங்க. which is the right answer. ஓகேவா? see மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல், ஹை ஸ்கூல் கரிக்குலம். ஓகே, and worrying news. So in the country that discovered all this, it is on the decline. So there is a connection, worrying news with the decline. Okay, so Kavi, Pravina, Sivaprakash, Niveda எல்லாருமே C. Thank you Monisha, thank you for your response. Whereas, so இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, the number of secondary school pupils who choose to study is falling due to their difficulty அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The authorities' response is to make the courses a lot easier. So this is the information in this passage. High school and university. Contrast. அதுலேயும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, it may be necessary to make use of the university's resources. ஆல்ரெடி கரிக்குலம் ஹையாக இருக்குது. அப்படி இருக்கும் பொழுது யூனிவர்சிட்டியோட ரிசோர்ஸஸ் ஆட் பண்ணாங்கன்னா இவங்க பேசுகிறதே it is completely irrational. Okay, so that is why this is the odd one. Thank you Sandhya. They are talking about the school, but there is university. 1, Navina. So that is also, அதையும் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஏன்னா இப்போ இதில் பாருங்கள், இதில் ஸ்கூலை பற்றியே பேசலை. ஓகே, இதில் ஸ்கூலை பற்றி பேசலை, ஆனால் இந்த worrying நியூஸ் அண்ட் டிக்ளைன் அந்த கனெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ யூனிவர்சிட்டிக்கு உள்ளே போக மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு இருந்தால் ஒரு வேளை கனெக்ஷன் இருக்கலாம். ஆனால் இட் இஸ் நெசசரி டு மேக் யூஸ் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் ரிசோர்ஸஸ். அப்போது அவங்க கம்ப்ளீட்டாக இது தப்பு அந்த சென்டென்ஸ் இந்த பேசேஜுக்கு. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ நீட் டு பிக் அவுட் தி irrelevant sentence. இப்போ இந்த irrelevant sentence ஏன் எடுக்கிறோம் புரியுதா? அந்த ஆப்ஷன்ஸில் நாங்கள் அதில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கிறத ட்விஸ்ட் பண்ணி அது ஃபால்ஸாக கொடுப்போம், இல்லை ட்ரூவாகவே இருக்கும் ஆனால் அந்த கொஸ்டினுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்காது. இப்படியெல்லாம் நாங்கள் செட் பண்ணுவோம். புரியுதா? ஸோ இதை நீங்கள் எக்ஸசைஸ் செஞ்சு உங்களுக்கு இஃப் யூ ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட் இன் பிக்கிங் அவுட் திஸ் irrelevant, டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த ஆப்ஷன்ஸில் irrelevant-ஆக இருக்கிறத நீங்கள் எடுத்துடலாம். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ நீட் டு ப்ரோக்ராம் யோர் மைண்ட் for detecting correct answers in the comprehension. Okay, these are the various activities by which your brain can understand. Sivaprakash 2 கொடுத்திருக்காங்க. Let us see others. ஷப்னா டி கொடுத்துருக்காங்க. இது எதை பற்றின்னு பாருங்க பேசேஜ். இந்த பேசேஜ் எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா irrelevant-ஆக இருக்கிறது உங்களுக்கு இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலாக. சந்தியாவும் டி கொடுத்துருக்காங்க. வாட் அபவுட் நிவேதா,
Arun, Johnson, Praveena, 5E. What 7-digit number? That is the answer, Praveena. எங்கிருந்து வந்துச்சு 7-digit number எங்கிருந்து வந்துச்சு? நவீனாவும் E. So, எங்கிருந்து அங்க 7-digit number combinations? Yes, Niveda, fourth one, the answer is E. Okay, so Kavi, Niveda, Johnson, Navina, Praveena correct சொல்லிருக்கீங்க. நல்லா பாருங்க, this passage is talking about the poor sewage system in some country. Okay, in some country. Okay, sewage system of the government has a major problem. They are என்ன running out of numbers for their customers. Sewage systems, number of sewage is running out of for the எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளவு இல்லை, அந்த சிஸ்டம் அந்த கஸ்டமர்ஸ் யூசேஜுக்கு இல்லை. ஒரு டவுட், பி ஆப்ஷன் என்ன மீன் பண்ணுறது இந்த டாப்பிக்கு? தட் இஸ் வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங், ஜான்சன். ஓகே, then 2 is also irrelevant, madam. Wait, Sivak Prakash, yes, but no one, why they are running out? No one then had any, because the system now in use was invented in 1947. Then up 1947 they had no idea how fast the population would grow. They are running out of numbers for their customers. புரிஞ்சுதா சிவபிரகாஷ் அண்ட் ஜான்சன்? உங்க டவுட் கிளாரிட்டி வந்துச்சா? மோனிஷா, ஆன்சர் இஸ் இ. பிகாஸ் 7-digit நம்பர் என்னன்னு நமக்கு தெரியல. பாப்புலேஷன் 7-digit இல்லையா நமக்கு தெரியாது, அது கொடுக்கல இங்க. ஓகே, பாப்புலேஷன் 7-digit இல்லை, அந்த சுவேஜ் சிஸ்டம் 7-digit, இட் இஸ் நாட் வெரி கிளியர். ஓகே, ஸோ வி டோன்ட் நோ. And it is no more combinations left. So they are talking something about permutation and combination. Yes, Monisha, should be 5. Yes. So combinations patti pesala and 7-digit number edha patti namakku puriyala. So this is the irrelevant sentence. Okay. So purinjikonga, sewage system of the government has a major problem because they are running out of numbers for their customers. Why? Okay, why? Because the system was invented in 1947 and they had no idea about the population in future. புரிஞ்சுச்சா? இது ஆக்சுவலா அப்படியே it is what to say, parajumbles மாதிரி. இது 1 2 3 4 அப்படியே கரெக்டா ஆர்டர் வருது. Number of sewage is shortage for number of people who lived. Correct, Navina? So they are running out of numbers. The government. So government வந்து sometimes singular, sometimes plural நீங்க எடுத்துக்கலாம். So the government are running out of numbers for their customers usage. For 2 option meaning கொடுத்திருக்காங்க நவீனா. Correct. Okay, clear? ஷப்னாவும் clear போட்டாங்க. ஜான்சனும் சிவபிரகாஷும் எஸ் போட்டுட்டாங்க. ஓகே, ஸோ த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் டுடே, வெயிட். ஓகே, த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் டுடேஸ் irrelevant sentence is this. இதை முடியுங்க, நம்ம அடுத்தது என்னன்னு பார்க்கலாம். I'll just give a run through of this assignment. We'll see. ஓகே, இங்கேயும் பாருங்க, நாட் பி ஜான்சன். இன்னும் நல்லா பாருங்க, இன்னும் நல்லா பாருங்க.
பி இல்லை. ரேஷ்மா வந்து டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் அதர்ஸ் ஆல்சோ. ரேஷ்மா சி டி டி. டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஷப்னா ஆல்சோ சேஸ் டி. டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அது ஒய் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ பி சி டி 3 பேரும் 3 ஆன்சர் கன்ஃபியூஷனில் இருக்குது. ஸோ பவித்ராவும் டி கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் வந்து அருண் ஆல்சோ சேஸ் டி. ஸோ இதில் என்ன உங்களுக்கு ஆட் ஒன் அவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெனி சயின்டிஸ்ட் இன்க்ளூடிங் சார்ல்ஸ் டார்வின் வண்டர்ட். ஓகே, வண்டர்ட். ஸோ நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பட் ஆல்சோ அனிமல்ஸ் cry. Okay, what is the biological or evolutionary? Animals and humans. But இங்கே வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? Without any tears falling. See, okay, and despite his further studies, Darwin couldn't find the answer. So, this whole passage is about why tears. புரியுதா? ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள். எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் டியர்ஸுங்கிற வேர்டு இருக்குது, க்ரைங்கிற வேர்டு இருக்குது. ஆனால் ஆல் த அதர் சென்டென்சஸ் talk about why tears. Wondered why we cry. Okay, and animals also cry. Okay, why? Okay, and what is the biological purpose? What is the purpose? Why? Okay, and he couldn't find the answer. ஸோ அந்த ஒய்க்கு அவருக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் அபவுட் டிஸ்கஸிங் அபவுட் ஒய் வி ஆர் க்ரையிங், வெதர் ஹியூமன்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ், ஒய் ஆர் வி க்ரையிங் அப்படின்னு. ஸோ அது வந்து வித்தவுட் எனி டியர்ஸ் ஃபாலிங், திஸ் இஸ் ஹவு. இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் மட்டும் how do the tears fall, புரிஞ்சிச்சா? மற்ற எல்லாமே why tears, இது மட்டும்தான் how tears. So this is the odd one. Is that clear? This is the odd one. So இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு reading you need to learn. So because see I have been doing IELTS training. So IELTSலாம் இப்படி தான் questions கேட்பாங்க. ஓகே, ஒரு பேசேஜை கொடுத்துட்டு டைரக்ட் கொஷின்ஸ் எதுவும் இருக்காது, இன்டைரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் வி ஃபைண்ட் டைட்டில் ஆர் தீம் ஆஃப் த பேசேஜ், வி ஃபைண்ட் தி ஆன்சர். 5E மேம், கரெக்ட் மோனிஷா. 5th one D is the answer. This is the odd one. ஓகே மோனிஷா, ஸோ என்ன செய்யுங்க, டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இதை நீங்கள் இன்னொரு தடவை பார்க்கணும். ஐதர் வீடியோவாக பாருங்கள், இல்லை நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கிற லிங்க்கை வச்சு பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் 3-4 வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காகவே அந்த லைட் எரியணும். எஸ், திஸ் இஸ் தி irrelevant sentence, ரைட் அப்படின்னு உங்களுக்கா எப்போ தோணுதோ அப்போ தான் யுவர் பிரெயின் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் கெட்டிங் தட் இன்ஃபர்மேஷன். Is that clear? If we find title கூட இல்லை பிரவீனா, சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் த பேசேஜ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா டோன் ஆஃப் த பேசேஜ் ஆன்சர் எடுத்துடலாம், சூட்டபிள் டைட்டிலுக்கு ஆன்சர் எடுத்துடலாம், அண்ட் இந்த மாதிரி பேசேஜ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர் எடுத்துடலாம். ஸோ இதுக்கு தான் நான் எப்போவுமே நான் அந்த டோன் ஆஃப் த பேசேஜ், சென்ட்ரல் தீம், அடுத்தது நான் சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் த பேசேஜ், அடுத்த காம்ப்ரஹென்ஷனில் நான் மெயின் ஐடியா ஆர் சென்ட்ரல் தீம். ஸோ உங்களை நான் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபுல் அந்த ஆர்சியில் 10 கொஷனுக்கு 10 ஆன்சர் செய்கிற மாதிரி ட்ரெயின் செஞ்சுறது தான் என்னுடைய அப்ஜெக்டிவ். ஸோ நீங்கள் அந்த சேலஞ்சுக்கு தயாரா? ரெகுலராக எல்லா காம்ப்ரஹென்ஷன் கிளாஸஸும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதை பிடிஎஃப் டவுன்லோட் செஞ்சு 2 to 3 டைம்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா 10 out of 10 உங்களோட எக்ஸாமில் நீங்கள் எடுத்துடலாம். இஸ் இட் கிளியர்? அந்த ஒரு செக்ஷனில் நீங்கள் மொத்தம் 10 எடுத்துடலாம்.
கிராமர் அண்ட் வெக்காபுலரியில் ஒரு 5 or 6 எடுத்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் ஈஸி. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இது என்னுடைய முயற்சி. ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், சின்ஸ் இட் இஸ் அ காம்ப்ரஹென்ஷன் கிளாஸ், ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ த டோன் வேர்ட்ஸ் அகெயின். ஏன்னா நீங்கள் இதை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நான் என்ன வச்சுருக்கேன் ஹோம்ஒர்க்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய ஆர்சி வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ பெரிய ஆர்சி என்னால் யூடியூப்பில் செய்ய முடியலை. பிகாஸ் இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம் பீயிங் சைலண்ட். இல்லையா? நீங்கள் படிக்கிற வரைக்கும் நான் சும்மா உட்கார முடியாது, நான் பேசிகிட்டே இருந்தால் உங்களால் படிக்க முடியாது. ஸோ ஐ எம் கிவிங் யூ திஸ் அஸ் அ ஹோம்ஒர்க். யூ நீட் நாட் டூ இட் டுடே. வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இட் ஆன் ஃப்ரைடே. ஃப்ரைடே தானே நாளைக்கு கிராமர் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் 10 questions based on this. Okay, so just try all these RC questions. அதை நம்ம டிஸ்கஸ் செய்யலாம். டூ இட். இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்ட் ஆர்சி தான். இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு செஞ்சுட்டு இதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பெரிய ஆர்சிஸ்க்கு போகலாம். ஓகே, ஸோ ஐதர் டூ இட் டுமாரோ ஆர் எக்ஸாம். நம்ம காம்ப்ரஹென்ஷன் ஃப்ரைடே நம்ம கிளாஸுக்கு ஒரு 15-20 minutes பத்தாது. இந்த ஆர்சிக்கு 15-20 minutes பத்தாது. யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் half an hour. ஸோ நீங்கள் வந்து 2 days-ஆக, இன்றைக்கி 15 minutes, நாளைக்கு 15 minutes, நாளான்னைக்கு 15 minutes வேணாலும் உட்கார்ந்து அந்த ஆர்சியை படிச்சுட்டு then try to answer. We will discuss these questions and answers on Friday. Tomorrow நம்மளுடைய பிளானர் படி கிராமர். ஸோ கிராமரில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னை கேட்டிருக்கிறது வந்து திருப்பி அந்த who, whom and whose. ஓகே, who, whom, whose, which, that, இது எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி நாளைக்கு நம்ம அந்த கிராமர் எரர் ஸ்பாட்டிங் செய்யலாம். ஓகே, ஸோ அந்த எரர் ஸ்பாட்டிங் ஆர் fill in the blanks அந்த மாதிரி அந்த கான்செப்டை we will what to say master it, and Friday எனக்கு இந்த comprehension we will discuss. Okay, so thank you all of you for your enthusiastic participation. So தவறாமல் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி PDF-ஐ டவுன்லோட் செஞ்சு இந்த RCயை உபயோகம் செஞ்சுக்கோங்க. Okay, so it will be very very helpful when we discuss it. So கண்டிப்பா உங்களால RCல 10 on 10 எடுக்க முடியும். Is that clear? Thank you all of you.